Good morning to all. Audio video clear இருக்காப்பா? Audio video clear இருக்கா? Audio video clear இருக்காப்பா? Audio video clear இருக்கா? Chat boxல போடுங்கப்பா. Audio video clear இருக்கா? Chat boxல போடுங்கப்பா. Good morning to all. Good morning to all. Audio video clear இருக்காப்பா? Audio video clear இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்ப்பா. Audio video clear இருக்கா? Audio video clear இருக்கா? ஓகேப்பா. Good morning to all. Welcome to the Spaarkz Academy. டுடே வந்து சண்டே ஸ்பெஷல் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸ்பார்க்ஸ் சண்டே ஸ்பெஷல் வந்து பார்க்க போகிறோம். தட் இஸ் இது வந்து ஒரு லைஃப் டைம் ஃப்ரீ கிளாஸஸ். இது 7 சீரீஸ் உள்ள கிளாஸஸ். 7 சீரீஸில் என்னென்ன சீரீஸ்ன்னு பார்த்துலாம். மண்டே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மண்டே வந்து ஸ்பார்க்ஸ் சூப்பர் கான்செப்ட் பற்றி பார்ப்போம். டியூஸ்டே வந்து ஸ்பார்க்ஸ் T20. வெனஸ்டே வந்து ஸ்பார்க்ஸ் ஃப்ளாஷ்பேக் பற்றி பார்ப்போம். தேர்ஸ்டே வந்து ஸ்பார்க்ஸ் FIR. ஃப்ரைடே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பார்க்ஸ் டைம் பாம் செஷன். சாட்டர்டே ஸ்பார்க்ஸ் சேலஞ்சஸ். சண்டே ஸ்பார்க்ஸ் சண்டே ஸ்பெஷல். ஓகேங்களா? இன்னைக்கு வந்து சண்டே ஸ்பெஷலாக வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். எவ்ரிடே லைவ் அட் 10 AM. ஃபார் டெய்லி அப்டேட்ஸ் ஜாயின் அவர் வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டி. கம்யூனிட்டியோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். ஈசிக்கு தனியாக செப்பரேட் லிங்க், ட்ரிபிளுக்கு தனியாக செப்பரேட் லிங்க் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். அதை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இது இந்த 7 சீரீஸ் கிளாஸ்க்குமே வந்து அப்டேட்ஸ் எல்லாமே வந்து வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில தான் போஸ்ட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? இன்னைக்கு வந்து சண்டே ஸ்பெஷல் வந்து இன்னைக்கு சண்டே ஸ்பெஷல் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். இன்னைக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு குவிஸ் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் மெயின்லி வந்து நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த சண்டே ஸ்பெஷல் வந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். ஓகேங்களா? The first question: the current drawn by the armature of DC motor is directly proportional to current வந்து எதோட ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. The current drawn by a armature of DC motor is directly proportional to. Kindly post your answers in the chat box. Kindly post your answers in the chat box. ஆன்சர் வந்து நீங்கள் சாட் பாக்ஸில் போடுங்கப்பா. அப்பதான் செஷன் வந்து இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கும். ஓகேங்களா? The current drawn by the armature of DC motor is directly proportional to. The current drawn by the armature of DC motor is directly proportional to the that is the torque. ஓகேங்களா? டார்க் ரெக்வயர்டுக்கு தான் வந்து டைரக்டா ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டியா இருக்கும். டார்க் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு கரண்ட். ஓகேங்களா? ஆர்மேச்சர் கரண்ட். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்: an ideal transformer is one which has. ஐடியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 3 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. காமன் கோர் ஃபார் இட்ஸ் பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி வைண்டிங், core of stainless steel and winding of pure copper wire,
After that, no losses and magnetic leakages, interleaved primary and secondary. Kindly post your answers in the chat box. Chat boxல போஸ்ட் பண்ணுங்கப்பா. ஐடியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எதை வந்து பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்ட்டு. தட் இஸ் த ஐடியல் அப்படின்னாவே நமக்கு என்ன மீனிங்ப்பா? லாஸ் எதுவுமே இல்லை, லாஸ்லெஸ் அப்படின்ற மீனிங் தான். ஓகேங்களா? எந்த ஒரு லாஸுமே காமன் கோர் ஃபார் பிரைமரி போத் ஐடியல்னாலும் சரி ப்ராக்டிக்கல்னாலும் சரி அதுதான். இந்த கோர் ஆஃப் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அண்ட் வைண்டிங் வந்து ஆஃப் பியூ காப்பர் வயர் அதுவும் தான். நோ லாசஸ் அண்ட் மேக்னெட்டிக் லீக்கேஜஸ் ஃபார் ஐடியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். ஐடியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னா லாசஸே கிடையாது. ஓகேங்களா? நோ லாசஸ் அண்ட் மேக்னெட்டிக் லீக்கேஜ். ஓகேங்களா? அதுதான் வந்து ஆன்சர்ப்பா. கைண்ட்லி போஸ்ட் யுவர் ஆன்சர்ஸ் இன் த சேட் பாக்ஸ். அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து செஷன் வந்து இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கும். ஓகேங்களா? Next question. If the field of synchronous motor is under excited, power factor will be under excitedல power factor எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்கப்பா. The field of synchronous motor under excited, the, the power factor will be. Kindly post your answers in the chat box. That is, in the field of synchronous motor, under excited அப்படின்னா பவர் ஃபேக்டர் வந்து லேகிங்கில் இருக்கும். ஓகேங்களா? நம்ம அந்த ஐஎஃப் கவுல பார்க்குறப்பே நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகேங்களா? இட் இஸ் ஹேவிங் அண்டர் எக்ஸைட்டட் அப்படின்னா லேகிங்கில் இருக்கும். இது வந்து லீடிங், இது வந்து லீடிங், இது வந்து லேகிங். இந்த அண்டர் எக்ஸைட்டட், இது ஓவர் எக்ஸைட்டட். அப்போ வந்து நமக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிச்சு. அண்டர் எக்ஸைட்டட் அப்படின்னாவே லேகிங் ஆஃப் த பவர் ஃபேக்டர். ஓகேங்களா? பவர் ஃபேக்டர் வில் பி லேகிங். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். If the density in the core of a transformer is increased, density in the core of a transformer is increased, kindly post your answers in the chat box. Chat boxல போஸ்ட் பண்ணுங்கப்பா ஆன்சர்ஸ். The density in the core of the transformer is increased. Density increase ஆனா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Kindly post your answers in the chat box பா. டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. The frequency, the secondary winding voltage increases. Frequency-க்கும் density of core-க்கும் சம்பந்தமே இல்லை. The wave shape of secondary winding gets distorted. அதுவுமே சம்பந்தமே கிடையாது. The size of the transformer can be reduced. அதுதான் கரெக்ட். ஓகேங்களா? எடி கரண்ட் லாசஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் போட்டிருக்காங்க. அது ஒரு பாயிண்ட் இருந்தாலும் இந்த சைஸ் ஆஃப் த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து கேன் பி ரெடியூஸ்ட். டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா சைஸ் ஆஃப் த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெடியூஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். The starting resistance of a DC motor. The starting resistance of a DC motor. Kindly post your answers in the chat box. The starting resistance of a DC motor is generally.
ஸ்டார்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டிசி மோட்டர்ல எப்படிப்பா இருக்கும்? ஸ்டார்டிங் கரண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்? ஹையா இருக்கும். ஸ்டார்டிங் கரண்ட் வந்து ஹையா இருக்கும். அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? கண்டிப்பா லோவா தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? அதான் ஆன்சர். ஸ்டார்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டிசி மோட்டார் இஸ் ஜென்ரலி ஸ்டார்டிங் கரண்ட் வந்து நமக்கு வந்து ஹையாக தான் இருக்கும். 15 to 20 டைம்ஸ் வந்து ரேட்டட் கரண்ட்டோட இருக்கும். அப்போ ஸ்டார்டிங் கரண்ட் அதிகமாக இருக்குன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? லோவாக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? Which of the following will improve the mutual coupling between primary and secondary of transformer? எது வந்து நமக்கு மியூச்சுவல் கப்ளிங் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Kindly post your answers in the chat box. Just a revision of electrical machines concept தான்ப்பா. Which of the following will improve the mutual coupling between primary and the secondary of the transformer? All option கொடுத்துருக்காங்க. The transformer oil of high breakdown voltage. ஆயிலுக்கும் நம்மளோட மியூச்சுவல் கப்ளிங்க்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. வைண்டிங் மெட்டீரியல் ஆஃப் ஹை ரெசிஸ்டிவிட்டி அதுவும் சம்மந்தம் கிடையாது. நமக்கு வந்து ரிலக்டன்ஸ்க்குன்னா மியூச்சுவல் கப்ளிங்க்கும் சம்மந்தம் இருக்கு. அப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா ஹை ரிலக்டன்ஸ் அப்படின்னா ரிலக்டன்ஸ் அப்படின்னாவே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சிமிலர் டு ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட். ரிலக்டன்ஸ் வந்து அப்போஸ் த ஃப்ளக்ஸ் ஃப்ளோ. அப்போ மியூச்சுவல் கப்ளிங் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகணும் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி லோ ரிலக்டன்ஸாக தான் இருக்கணும். டெஃபினெட்லி லோ ரிலக்டன்ஸாக தான் இருக்கணும். ஓகேங்களா? நீங்க ரிலக்டன்ஸ் உங்களுக்கு யாவோ வந்து அவே எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி கரண்ட் ஃப்ளோவை அப்போஸ் பண்ணுதோ அதே மாதிரி ரிலக்டன்ஸ் வந்து அப்போஸ் த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ். ஓகேங்களா? ஃப்ளக்ஸ் ஃப்ளோவை அப்போஸ் பண்ணும். அப்போ மியூச்சுவல் கப்ளிங் இம்ப்ரூவ் ஆகணும்னா ஃப்ளக்ஸ் ஃப்ளோ வந்து அதிகமாக இருக்கணும். அப்படின்னா தான் மியூச்சுவல் கப்ளிங் இம்ப்ரூவ் ஆகும். அப்போ லோ ரிலக்டன்ஸ் தான் வந்து நமக்கு வந்து வரும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமாப்பா? Kindly post your answers in the chat box பா. லைன்ல ஆன்லைன்ல இருக்கீங்க ஆனா chat boxல எதுவும் போட மாட்டேங்கிறீங்க. ஓகேப்பா. ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். These days DC motors are widely used in எங்க வந்து DC மோட்டார் வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்றாங்க? இப்ப nowadays வந்து DC motors are widely used in எங்கப்பா யூஸ் பண்றாங்க? Kindly post your answers in the chat box பா. That is these days DC மோட்டார்ஸ் வந்து மெயினா எலக்ட்ரிக் ட்ராக்ஷன்ல தான் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? பம்பிங் செட்ல நம்ம ஏசி தான் வந்து யூஸ் பண்றோம். ஓகேங்களா? அப்ப டிசி மோட்டார்ஸ் வந்து எதுல யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ட்ராக்ஷன்ல தான் யூஸ் பண்றாங்க மெயினா. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பா. The torque developed by DC motor depends on எதெல்லாம் DC motor depend பண்ணிருக்கு torque develops. Kindly post your answers in the chat box. டார்க் டெவலப்டு பை டிசி மோட்டார். டார்க் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? டி டைரக்ட் மோஷன் பை இன்ட்டு ஐ ஒமேகா. ஆக்டிவ் லென்த் ஆஃப் த கண்டக்டரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும். ஏன்னா நம்ம கரண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கோம் கண்டிப்பா. இப்போ லென்த்தை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து வரும். அப்போ ஆல் த அபோவ் ஃபேக்டர்ஸ் தான் வந்து நமக்கு ஆன்சர். ஓகேங்களா? எல்லாத்தையும் தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். டார்க் பை டார்க் டைரக்ட் மோஷன் பை இன்ட்டு ஐ இன்ட்டு ஒமேகா. ஃப்ளக்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஐ வந்து கரண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். கரண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா ஆக்டிவ் லென்த்தை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். அப்போ ஆல் த அபோவ் ஃபேக்டர்ஸ். ஓகேங்களா? நமக்கு அடுத்த கொஸ்டின். இன் ஏ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் த ஆயில் மஸ்ட் பி
ஆயில் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாம். மஸ்ட் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம், எதுல இருந்து ஃப்ரீயா இருக்கணும். டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயில் வந்து மஸ்ட் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம். The transformer, the oil must be free from. Kindly post your answers in the chat box. That is, எப்பவுமே ஆயில் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஆர்டர்லெஸ்ஸாக இருக்கணும். அந்த மாய்ச்சர் வந்து இருக்கக்கூடாது. நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னா பிரீத்தர்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்து ஆயிலில் இருக்கும். ஓகேங்களா? டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயிலில் வந்து பிரீத்தர், அதில் வந்து நம்ம வந்து சிலிக்கான் ஜெல் வந்து பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். நம்மளோட இதுலேருந்து போகிறது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த மாய்ச்சர் கண்டென்ட்டோட அப்சர்வ் பண்ணிட்டு தான் வந்து நம்ம வந்து போகணும். ஓகேங்களா? அதனால தான் ஆர்டர் அண்ட் தென் மாய்ச்சர் வந்து ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆர்டர் அண்ட் மாய்ச்சராக இருக்கணும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். An induction motor has a relatively high power factor at எப்போ வந்து இண்டக்ஷன் மோட்டார் ஹை பவர் ஃபேக்டர்ல இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. கைண்ட்லி போஸ்ட் யுவர் ஆன்சர்ஸ் இன் தி chat box பா. இண்டக்ஷன் மோட்டார்ஸ் has relatively high power factor at எப்போ வந்து நமக்கு இண்டக்ஷன் மோட்டார் வந்து ஹை பவர் ஃபேக்டர்ல இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இண்டக்ஷன் மோட்டார் வந்து kindly post your answers in the chat box பா. ஹை ரிலேட்டிவ்லி ஹை பவர் ஃபேக்டர் எப்போ ஹை பவர் ஃபேக்டர் இருக்குன்னா நியர் டு ஃபுல் லோடாக இருக்கப்போ தான் வந்து பவர் ஃபேக்டர் வந்து ஹையாக இருக்கும். ஓகேங்களா? நியர்லி வந்து ஃபுல் லோடாக இருக்கப்போ தான் பவர் ஃபேக்டர் வேல்யூ வந்து ஹையாக வந்து இருக்கும் நமக்கு. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். For a synchronous generator supplying a three-phase load, the armature reaction flux is dash in magnitude and rotates at dash speed. ஓகேங்களா? அதோட ஃப்ளக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும், என்ன ஸ்பீட்ல ரொட்டேட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. சிங்க்ரோனஸ் ஜென்ரேட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ ஆர்மச்சூர்ல நம்ம கரண்ட் கொடுப்போம். இது ஜென்ரேட்டிங் த நம்ம வந்து ஸ்டேட்டர்ல கரண்ட் கொடுப்போம். இப்படி ஜென்ரேட்டர் ஃபீல்டு ஃப்ளக்ஸ். அப்போ வந்து ரோட்டில் வந்து இஎம்எஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகி நமக்கு வந்து கரண்ட் சப்ளை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும். அதுவுமே வந்து ஆர்மச்சூர் ரியாக்ஷன். இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ரோட்டார் ஃப்ளக்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட்டார் ஃப்ளக்ஸ் தான் ஆர்மச்சூர் ரியாக்ஷன். ஓகேங்களா? அப்போ வந்து ஆர்மச்சூர் ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. என்ன ஸ்பீட்ல சுத்தும் சிங்க்ரோனஸ் ஜென்ரேட்டர். Kindly post your answers in the chat box pa. That is, reaction flux must be constant தான் இருக்கும். ஏன்னா வேரி ஆகாது. And then it will be rotated at a synchronous speed. சிங்க்ரோனஸ் ஜென்ரேட்டர்ல ஒரே ஒரு ஸ்பீடு தான். சிங்க்ரோனஸ் ஸ்பீட்ல மட்டும்தான் ரன் ஆகும். ஓகேங்களா? எல்லாமே அப்போ வந்து நமக்கு வந்து கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் சிங்க்ரோனஸ் ஸ்பீடு தான். ஓகேங்களா? And the next question, which of the following is the purpose of using harmonic restraint function in பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்? எதுக்கான ஹார்மோனிக் ரீஸ்ட்ரைன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில். ஓகேங்களா? பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னா டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் யூஸ் பண்ணுற டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? Which of the following is the purpose of using harmonic restraint function? Sorry. Kindly post your answers in the chat box pa. ஹார்மோனிக் ரீஸ்ட்ரைன் ஃபங்க்ஷன் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெடியூஸ் த ஹார்மோனிக் லாஸ் அதெல்லாம் கிடையாது. எதுக்கு அப்படின்னா டு ப்ரிவென்ட் ஃபால்ஸ் ட்ரிப்பிங்.
ஃபால்ஸ் ட்ரிப்பிங் மேக்னடைசிங் இன்ட்ரெஸ்ட் கரண்ட் மூலமா நமக்கு ஃபால்ஸா ட்ரிப் ஆகுறத அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் ஹார்மோனிக் ரீஸ்ட்ரைன் ஃபங்க்ஷன் வந்து பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். A supply of 200 volt can be obtained from a source of 600 volt by means of two winding transformer or an auto transformer. The ratio of weight of conductor material in the auto transformer with respect to two winding transformer எவ்வளோ கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா? V1 எவ்வளோப்பா 600 வோல்ட், சோர்ஸ் வந்து 600 வோல்ட்டு, பிரைமரி. V2 வந்து 200 வோல்ட். ஓகேங்களா? W auto divided by W winding, ஓகேங்களா, weight of the conductor வந்து நம்ம பார்க்கலாம், equal to 1 minus K. Kன்றது transformation ratio, நமக்கு K ஓட வேல்யூ V2 by V1. ஓகேங்களா? அப்போ 1 minus V2 by V1 ரப்ப 200 divided by 600. அப்போ 1 by 3 வந்து கிடைக்கும். அதை நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா 2 by 3 வந்து கிடைக்கும். ரெண்டுத்தோட ரேஷியோ தான் கேட்டிருக்காங்க. ரேஷியோ கேட்குறப்ப we are getting 1:1.5. ஓகேங்களா? 1:1.5. இந்த 2 கீழே கொண்டு வந்தோம்னா நமக்கு 3/2 வந்து கிடைக்கும். அப்போ 1.5. இப்போ 1 divided by 3/2 இங்கே இது பண்ணோம் அப்படின்னா 1.5. ரேஷியோ எவ்வளோனா 1:1.5. ஓகேங்களா? இப்போ ஆன்சர் வந்து 1:1.5 ரேஷியோ. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பா. Induction generator is more suitable for supplying. Induction generator எதுக்கு வந்து more suitable? Kindly post your answers in the chat box pa. Kindly post your answers in the chat box. Is more suitable for supply. Divyadashini, good morning pa. Good morning. Induction generator is more suitable for supplying which type of load? Kindly post your answers in the chat box. Induction generator means it is a capacitive load pa. Capacity load தான் வந்து நமக்கு வந்து சப்ளை பண்ண மோஸ்ட் சூட்டபிள் இண்டக்ஷன் ஜென்ரேட்டர். ஜென்ரேட்டர்ன்றனால அது. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பா. In three-phase induction motor, the number of rotor slots are. நம்பர் ஆஃப் ரோட்டார் ஸ்லாட்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டேட்டாரோட கம்பேர் பண்ணப்ப எப்படி இருக்கணும்? ஈக்குவலாக இருக்கணுமா, லெஸ்ஸராக இருக்கணுமா, மோராக இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 3-phase induction motor. Kindly post your answers for 3-phase induction motor. The number of rotor slots are. That is less than that of the stator. ஓகேங்களா? நம்பர் ஆஃப் ரோட்டாரோட ஸ்லாட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக லெஸ் தேன் தட் ஆஃப் த ஸ்டேட்டராக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அண்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டின். A three-phase synchronous motor is running clockwise. In case the direction of field current is reversed, then what will be happen? Synchronous motor clockwise-ல சுத்திட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபீல்டு கரண்ட்டை வந்து வேரி பண்றோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னு கேட்குறாங்க.
Who's your answers, ma'am? That is, motor will continue run in the same direction. ஓகேங்களா, சேம் டைரக்ஷன்ல தான் வந்து ரன் ஆகும். ஏன்னா த்ரீ ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் சேஞ்ச் பண்றப்ப தான் ரொட்டேஷன் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகுமே தவிர்த்து, நம்ம ரிவர்ஸ் பண்றீங்க ஃபீல்டு கரண்ட் டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபீல்டு கரண்ட் ரிவர்ஸ் பண்றீங்கன்றக்காண்டி இதில் ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் சேஞ்சஸ் தான் வந்து நமக்கு வந்து இதாகும். ஓகேங்களாப்பா? Thank you, Pa. For daily updates, join our WhatsApp community. Triple and EC separate link வந்து description boxல ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். அதை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா லைக் அண்ட் ஷேர் இட் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஓகேங்களா, ஈஸி அண்ட் ட்ரிபிள் ஆஸ்பரன்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல். லெட்ஸ் மீட் டுமாரோ அட் 10 AM. ஓகேங்களா, டுமாரோ 10 o'clock மீட் பண்ணலாம். எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? Okay, Ma. Thank you. Thank you, Pa.